how are you? Today I'm going to make you guys taste some very yummy street food. And you know where the street food is? It's right across Big Bazaar, and it's at the Kachiguda X Roads, and it's none other than the famous bread omelette. This bread omelette gurinchi cheppalante, the famous bread omelette was actually started by Muhammad Akbar garu. Back like 27 years ago, and అప్పటి నుంచి ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా క్రౌడెడ్ అండి. మేము వాళ్ళని స్పెసిఫిక్ టైం అడిగి క్రౌడ్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది అని అడిగి మరీ వచ్చాం, ఎందుకంటే ఇంకొక అరగంటలో ఇక్కడ మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు టేస్ట్ దేర్ ఫుడ్ బికాజ్ ఐ హావ్ హర్డ్ సో మచ్ గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ దేర్ ఆమ్లెట్ ఎస్పెషలీ. So let's check inside and see their menu and taste the yummiest omelets in Hyderabad. Let's get in. Okay, hi. भैया कैसे हो? आपका नाम? अहमद खान जी. आपका नाम? रतीश. Hi. कैसे हैं आप लोग? So right now they're not that much busy because they're actually making preparations for the crowd that's going to be coming in next half an hour. ఇప్పుడు అన్ని కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నారు అన్నమాట. Like if you can see all this onions, they're getting it ready. కట్ చేసుకొని ముందే రెడీగా పెట్టుకుంటున్నారు. And with the onion price so high, trust me, they're giving so much onion along with the omelette and bread it seems. And వాళ్ళ menu కూడా చూద్దాం. They have the regular bread omelette which is single and the full అంటే పెద్ద size వస్తుంది అన్నమాట. For people like me, the big people, and then the plain omelette and their half fry. And ikkada baga famous edi kaun sa item isme bahut famous hai? Bread omelette, the pehla wala. So the bread omelette is the most famous dish here it seems, but I want to try all the three varieties. Okay, and so munduga manam dento start cheddam, the famous bread omelette. Chalo, I want one of the bread omelette single cheddam. Okay, single is enough? Right, let's go for the single. And guys, now it's time to do what? Let's not make any more delay and taste the very famous bread omelette. చాలా కాలుతుందండి వేడిగా. కస్టమర్స్ అయితే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంట్లో ట్రై చేసినా కూడా ఇలాంటి టేస్ట్ అయితే అస్సలు రాదంట. వావ్, నిజంగానే యూ కెనాట్ మేక్ దిస్ టేస్ట్ ఎట్ హోమ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అరౌండ్ కాచిగూడ ఏరియా, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ బై, జస్ట్ మేక్ షూర్ యూ స్టాప్ హియర్. You stop here, ante. Let's go to the next item, okay? The custom made masala andi. ప్రతి దాంట్లో జల్లుతున్నారు. ఈ మసాలాలో ఏముందో కూడా. इसमें क्या है? मसाला पाउडर है, और वो मसाला पाउडर क्या है नहीं बोलते हमें, right? Secret है. So ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఏం చేద్దాం, లెట్స్ టేస్ట్ ద ఆమ్లెట్స్. హియర్ యు గో గైస్, చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఈ ఆమ్లెట్ గురించి చెప్పాలంటే ఫ్లేవర్ వచ్చేసి నేను చెప్పా కదండి, ఒక సీక్రెట్ మసాలా వేసారండి. మసాలాతో పాటుగా కొత్తిమీర వేశారు, ఉల్లిపాయ వేశారు, పచ్చిమిరకాయ వేశారు. और क्या डाला भैया ऑमलेट में? కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసారంట. అనియన్ ఆర్ గ్రీన్ చిల్లీ, పుదీనా కూడా వేసారంటండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ ఫేమస్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అన్నది ఒకటి ఉంది. దేర్ ఆర్ నో బ్రాంచెస్. అంటే అక్కడ ఇక్కడ వీళ్ళ పేరు చెప్పుకొని బ్రాంచ్లు కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నారంట. కానీ ద రియల్ ఆథెంటిక్ వన్, ఒరిజినల్ వన్ ఇస్ రైట్ హియర్ ఇన్ కాచిగూడ ఎక్స్ రోడ్, right opposite to the Big Bazaar. Now it's time to try the last one, which is the half fry. Okay? Now it's time to
try the half fry. So let's go for it. There you go. Hot half fry. Do you guys want to see it? Let's check out what are the main ingredients in this half fry. आप बता सकते हैं इनमें ingredients क्या हैं, क्या डाले? हाँ, 9 ingredients है. क्या है वो? कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, नमक, प्याज, तेल, अंडा. और एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है 9 अदरक. ठीक है. And more of all, outside all these ingredients, you know what they have put? They have put lots of love into this. Again, let's taste it. Half fry ఎలా ఉందంటే క్రిస్పీగా ఉందండి. It's like a very nice appetizer. It's jam packed with flavors. And I'm sure అందుకని ఈ ఫేమస్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అన్నది 30 years పైనుంచి ఎందుకు ఇంత బాగా నడుస్తుంది అన్నది you can imagine their taste. So guys, you know where to get these. Kachiguda X Road, right opposite to Big Bazaar. I have some customers waiting here. Hi. So we have one customer here. Hello. Hi, you're here to order? Yeah, I came here. What you want to order? I ordered egg half fry, double egg, and also I ordered some bread omelette for me and my wife. So आप कितने सालों से इधर आ रहे हैं? I am coming here since my childhood. ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నారంటండి ఇక్కడికి, అంటే బేబీగా ఉన్నప్పటి నుంచి. దట్ మీన్స్ ప్రాబ్లీ దిస్ ప్లేస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్, జూమ్ ఇన్ హియర్, 28 years నుంచి ఈ ప్లేస్ నడుస్తుంది. అండ్ స్టార్టెడ్ బై అక్బర్జీ. అండ్ వాళ్ళకి 2 పిల్లలు, 2 అబ్బాయిలు అనమాట అండ్ 2 అమ్మాయిలు. సో అబ్బాయిలు 2 ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద బుక్ స్టోర్ అండ్ దిస్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్, ద ఫేమస్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. Oh, another customer is here. What's your name? My name is Rafiq. Rafiq. जी. कितने सालों से इधर आ रहे हैं? मैं सालों से तो बहुत आता हूँ, बट यहाँ से कहीं भी रोड पे से जाऊँगा तो ये खागड़ी जाऊँगा, मेरे लिए बाइक चाहिए. और कहीं भी मतलब इधर ये रोड से जब भी जाऊँगा यहाँ पे रुकना मेरे लिए ज़रूरी है और ये मुझे बहुत पसंद है. वो तो मुझे दिख रहा है. ఇక్కడ ఈయన ఎప్పుడు ఇటు నుంచి వెళ్ళినా కంపల్సరీ ఇక్కడికి వచ్చి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తింటారంట. ఈ ఏరియాలో కాచిగూడలో దిస్ ఇస్ లైక్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ అని చెప్తున్నాడు. ఎంజాయ్ యువర్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ కస్టమర్స్ తిరుమల్ గారు ఈస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్టర్ పార్టీ స్నాక్ అంటారు. లైక్ ఇట్ రన్స్ టిల్ midnight. Yeah, because it will be open till 12. Sometimes it's open till 1 o'clock. भैया ये इधर 1 बजे तक रहता है. अच्छा, मेरे को समझ में आ गया. So now it's time to say bye and see you guys in another episode. This is your Madhu signing off.